Good morning. It is my privilege to extend a warm welcome to Sangeeta Kala Acharya Professor Rita Rajan, Vidushi Vegavahini, Shri Ramanathan, Shri Vaidyanathan, distinguished artists in the audience, and to each one of you gathered here in this morning, as we come together to celebrate the birth anniversary of the great Carnatic musician, Shri RAMNAD KRISHNAN. Here was a musician of rare sensitivity, whose music continues to resonate with depth, authenticity, and nuanced richness more than half a century since his time. He left behind a legacy that lives on through his disciples and admirers across the world. Indeed, it is a testament to the enduring power of his music that young students and musicians today speak his name with the same awe and reverence with which his peers and contemporaries did during his own lifetime. This celebration has been made possible through the dedication of his sons, Shri Ramanathan and Shri Vaidyanathan, who have instituted this award of excellence in their father's name to honor musicians who embody the same spirit of artistry. I now request Shri Ramanathan to share his thoughts with us. Good morning, ellarku namaskaram. I'm very, very happy to welcome all of you, especially Vidushi Vegavahini and Professor Rita Rajan and all the people who assembled on this great occasion. 2017 to 18, I had celebrated the centenary year of my father. அதுக்கப்புறம் ஏதோ காரணத்தினால பழைய தள்ளி போச்சு. அப்புறம் I wanted to now do this. So I'm thankful for that. அந்த 2017-18 நான் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு மேஜராக காரணமாக இருந்தவர் ரெண்டு பேரும் I must mention. ஒன்று ஸ்பென்சர் வேணுகோபால் சார், இன்னொன்று வந்து ராஜன் சார். அப்பா பொறிச்சு எனக்கு I was barely 22 and my father passed away in the age of 54. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏதோ அப்பா பாட்டுன்னு கேட்பேனே தவிர அவள் மூலமாக தான் எனக்கு நிறைய பாட்டெல்லாம் புரிஞ்சுது கேட்டு ரசித்தேன். அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தே டோல் மீ, நான் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் so many years after your father's demise எல்லோரும் கேட்டுருக்காள் என்ன, அதை பண்ணி முடித்தேன். அந்த சமயத்தில் நான் அதை பண்ணணும்னு நினச்சி ஒரு 1 yearக்கு அப்போ தான் ஐ ஆல்சோ கேம் டு நோ தட் இட் இஸ் பீங் செலிப்ரேட்டட் நார்மலி ஃப்ரம் த என்ட்ரி ஆஃப் 100 டு த எக்ஸிட் ஆஃப் 100. அது பண்ணுறச்சு ஐம் அ மெம்பர் ஆஃப் கார்த்திக் ஃபைனான்ஸ் ஃபார் மோர் தென் 40 years. ஸோ அவள் தே கேம் ஃபார்வர்ட் எங்கள் பேனர்லையும் பண்ணலாமே அப்படின்னு. ஸோ ஐ ஆல்சோ வெல்கம் அண்ட் டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃப்ரம் மை சைட் தேங்க் அண்ட் வெல்கம் ஆல் கார்த்திக் மெம்பர்ஸ் ஹூ பீன் அசோசியேட்டட் வித் மீ ஃபார் டூயிங் தட். அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஃபர்தராக மனசில் நான் அதை இன்னும் கொஞ்சம் அப்பாக்கு பண்ணணுமே நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் அப்படியே ஃபார் சம் ரீசன் அதர் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் கெட்டிங் போஸ்ட்போன். அப்போது என் ஆத்ம நண்பர் மாது பாலாஜி அண்ட் ரவி அப்பாசாமி அவள் தான் இல்லை டைம் தட் யூ ஷுட் செலிப்ரேட் யுவர் கிரேட் ஃபாதர்ஸ், பிகாஸ் இவ்வளோ நாளாயும் ஒரு பாட்டு இன்னும் ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது, எஸ்பெஷலி பீப்புள் ஹவ் பீன் ஆன் மச் லேட்டர் தேன் இஸ் டிமைஸ் அப்படின்னு என்ன ஒரு மாதிரி அன்பாக் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி கட்டளையிட்ட மாதிரியும், ஆனால் வித் லாட் ஆஃப் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் தே டோல் மீ. அதுக்கு அவள் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்தா. அதுதான் என் நண்பர் காந்தன் அவர்கள், பிரம்மஸ்ரீ பாலகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் பையன். அவள் வருஷம் அவள் அப்பாவுக்கு ஒரு அவார்டு இன்ஸ்டியூட் பண்ணி ஹி ஹஸ் பீன் டூயிங் இட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல். அண்ட் தட் வாஸ் அனதர் மோட்டிவேஷன் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டிசைடட் டு டூ திஸ். இது பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்ச போது த ஃபஸ்ட் திங் தட் கேம் டு மை மைண்ட் இஸ் விதுஷி வேகவாகினிஸ் நேம். மை அசோசியேஷன் வித் பிருந்தாமா முக்தாமாஸ் ஃபேமிலி. எனக்கு குழந்தைலேருந்து எல்லாரையும் தெரியும், அதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் விச் மை ஃபாதர் ஆல்சோ யூஸ் டு செரிஷ் ஆக்சுவலி இஸ், இஃப் யூ லுக் அட் விதுஷி வேகவாகினிஸ் பயோடேட்டா இல் சே டாட்டர் ஆஃப் பிருந்தாமா அண்ட் டிசைபிள் ஆஃப் ராம்நாத் கிருஷ்ணன். அந்த அளவுக்கு ஹி ஆர் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி. I also take this opportunity to welcome Lakshmi. அவெல்லாம் எனக்கு என்ன தெரியாது, குழந்தைலேருந்து எனக்கு பழக்கம் பிறந்தமா முக்தமான ஒன்றும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். ஸோ ஐ வுட் வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ ஒன்ஸ் அகெயின் ஆன் திஸ் அக்கேஷன். சரி, இது எனக்கு மனசில் தோணித்து வேகாமா அப்படின்னு. அப்போ என்ன உடனே இமீடியட்லி ஐ மேட் அ ஃபோன் கால்
நாட் டு வேகா பட் டு ரீதா ராஜன். ஃபோன் பண்ணி என்ன ரீதா அது மாதிரி ஒரு துணி இருக்குது அபவுட் அப்படின்னு உடனே மிஸ்டர் ரீதா ராஜன் கேம் அவுட்ஸ் அண்ட் செட் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் இமீடியட்லி. இன்றைக்கி எந்த அவார்டு மியூசிக்குன்னு கொடுத்தாலும் அதை வாங்கக்கூடிய ஒரு கௌரதை தகுதி இருக்கிற ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் விதுஷி வேகவாகினி. ஸோ ஷீ இஸ் த பெஸ்ட் சாய்ஸ், டோன்ட் திங்க் ஆஃப் எனி திங். அவள் அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு தைரிய பலம் வந்துடுது. உடனே டக்குன்னு தைரியமாக கேட்டேன், நீயே வந்து நடத்தி கொடுத்துரு, நீயே வந்து கொடுத்துருன்னா ஷீ இமீடியட்லி said yes, I am willing to come and happily do it. So I welcome both of you for coming and gracing this great occasion. அதுக்கப்புறம் தான் வேகாவுக்கு ஃபோன் பண்ணேன். வேகா was of course kind enough to immediately accept. So welcome to Vega also on special occasion like this. இந்த இடத்துல முதல்ல I wanted to, as I said, when I passed away I was only 22. So suddenly a thought came to me some time back that அப்பாவை யாருமே பார்த்ததில்லை எங்கள் ஆற்றுல, இன்க்ளூடிங் மை ஒய்ஃப். ஸோ அப்போ தான் I took a DVD musician vision அப்பாவை பற்றி. அப்புறம் I had the opportunity of the family of பிருந்தம்மா மியூசிக் பியாண்ட் மியூசிக்னு அது 2 DVD எடுத்தேன். அஃப்கோர்ஸ் that all has been done with the help of my friend காந்தன். அந்த 2 டிவிடிலையும் பார்த்தேன்னா அப்பா பிருந்தம்மா பற்றி, பிருந்தம்மா ஃபேமிலியை பற்றி, எங்கள் அப்பா பற்றியெல்லாம் ஷீட் ஆங்கர் பண்ணியிருக்கிற அந்த ரோலாக பண்ணியிருக்கிறது வேணுகோபால் சார். இந்த வாட்டி most of you know about Spencer Venugopal. At that 91 plus, he is still very active mentally, but unfortunately he is in Pune, he is not in a position to come. So probably be it Brindammas or Appavodho, I think this is the first occasion where we are missing Sri Venugopalan sir. So அவருக்கு as usual I sent him a note மாதிரி அண்ட் ஃபோனில் பேசினேன் மணி வர முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு he had sent me a reply for that invite which I had sent it to him, which I would like to share it with all of you. Dear Ramanathan and Vaidyanathan, I feel so grateful and gratified on receiving the invitation. I am very happy for Vegavagini for being nominated for the award. Just as Brinda was the product of the fused genius of both Naina Pillai and Dhanammal, Vegavagini is the product of the combined genius of Brindamma and RAMNAD KRISHNAN. The meeting of the peerless artistic minds of Brindamma and Sri RAMNAD KRISHNAN was one of those rare and fruitful confluence in the world of Carnatic music, and Vegavagini's unique brilliance and art carry the glorious imprints of both her matchless gurus. You could not have chosen a more appropriate person to confer the award. Srimati Rita Rajan again represents a rare twist of academic and aesthetic virtues. She has been rendering an invaluable service to the Carnatic music in more than one role. Whilst I have to deny myself the privilege of attending this very happy event, I would be grateful if you can convey my heartiest congratulations and best wishes to Srimati Vegavagini. ஜென்ரலாகவே ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸில் ரொம்ப பேசுறது கஷ்டம். இதுக்கு மேலே பேசினா அனாவசியம் தேவையும் இல்லை. சச்சா ஃப்ரம் எங்கள் அப்பா யூஸ்வலாக இப்போ சொல்லுவார், கிரிக்கெட் ஆடணுன்னா கொஞ்சம் ஒரு கவாஸ்கரோ ஒரு சோபஸோ சொல்லணும். அந்த மாதிரி நல்ல சங்கீதம் தெரிஞ்சுவா சொல்லுது மெரிட்டோரியஸ் திங்ஸ். 120 கீர்த்தனைக்கு மேலே பண்ணியிருக்கார். எல்லாமே அவர் தான். அவர்கிட்டேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் I have nothing more excepting to say once again, welcome to all of you in the stage and welcome to all of you. Thank you. Thank you, Sri Ramanathan. I now have the pleasure to introduce our chief guest, Sangeeta Kala Acharya Professor Rita Rajan, one of the most distinguished disciples of Sri RAMNAD KRISHNAN. She is a consummate musician, scholar, and teacher who has carried forward his Bani with fidelity and grace. She has contributed immensely to the world of Carnatic music, both on stage and in academia, and it is a great honor for us to have her here on this occasion, celebrating the memory of her guru and presenting the first RAMNAD KRISHNAN Award of Excellence to Vidushi Vegavahini.
The citation reads, musician RAMNAD KRISHNAN's 107th Jayanthi, birth anniversary. This award of excellence is presented to Vidushi Vegavahini in appreciation of her contribution to the field of Indian classical music. I now request Professor Rita Rajan to confer this award upon Vidushi Vegavahini. I request Sri Ramanathan to hand over a token of his appreciation to Professor Rita Rajan. I now invite Sangeeta Kala Acharya, Professor Rita Rajan, to address the audience. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். வேகா பார்த்த உடனே அப்படியே முதல்ல அழுக வந்துருத்தோ. எத்தனை வருஷம் ஆச்சுன்னு, எப்படிப்பட்ட விதூஷி. அந்த அவ்வளோ நானும் சின்ன குழந்தையாக இருக்கச்சே, சின்னவாளாக இருக்கச்சே, அதெல்லாம் பழைய ஞாபகங்கள். அந்த நாள் ஞாபகம் வந்ததே, நண்பனே நண்பனேன்னு வந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. அந்த பரம்பரை அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்க அதிலே போயிட்டு இருக்க தவிர என்ன பேச போகிறோம், எப்படி ஒரு கோர்வையாக பேசுறது, இதெல்லாம் ஒரு சவாலாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி எனக்கு. எங்கள் வாத்தியார் அவருடைய முதல் சிஷ்யன் அவளை சொல்லலாம். அவருடைய முதல் சிஷ்யன் குழந்தையிலேருந்து கற்றுட்டுருக்கார். குழந்தையிலேருந்து கற்றுட்டுருக்கார். நல்லா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக கற்றுருவார். அம்மாவும் ஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் வாத்தியாரும் ஸ்ட்ரிக்ட்டு. நல்ல சமாளித்தார். ரெண்டுத்தையும் சமாளித்தான். ரெண்டு செயலையும் ஷீ குட் இம்பைப் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி. அது எப்படிப்பட்ட சேலஞ்ச் அது. அந்த ஒரு சேலஞ்ச் எதிர்கொண்டு தன்னுடைய சம்பிரதாயத்தையும் விட்டு கொடுக்காம, அதே சமயம் வாத்தியாருடைய அந்த அட்வென்ச்சரஸ், அந்த இன்னோவேட்டிவ் ஸ்டைலையும் புரிஞ்சுட்டு இதை அழகாக ஒரு மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணி, இந்த மாதிரி வேகா பற்றி நினச்சி பார்க்க எனக்கு அவ்வளோ பெருமை, அவ்வளோ சந்தோஷம். எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய முன்னோடின்னு நான் சொல்வேன். அதான் எப்படிப்பட்ட இது. அதாவது பரம்பரைன்னா அவகிட்ட சங்கீத பரம்பரையும் இருக்குது, சிஷ்ய பரம்பரையும் இருக்குது. அவர்களுடைய பரம்பரை இவங்க 7வது தலைமுறை. வேகா 7வது தலைமுறை. 17th செஞ்சுரியில் பாப்பம்மாள், அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர் காமாட்சி, சுந்தரம்மாள், தனம்மாள், காமாட்சி அம்மாள், பிருந்தா அம்மா, வேகா. கேட்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு பூரிப்பாக ஒரு மயில் கூச்செறியுது. எப்படிப்பட்ட இந்த மாதிரி பல நல்ல சங்கீத குடும்பங்கள் இந்தியாவில் இருந்திருக்கு. திருவாரூர் நாகஸ்வர பரம்பரை 27 ஜென்ரேஷன் சொல்கிறா. இதேமாரி நார்த் இந்தியாவில் டாகர் பரம்பரை, லால்குடி பரம்பரை, அவளுடைய பரம்பரையும் ரொம்ப விசேஷம். எங்கே இருக்கார் மிஸ்டர் கிருஷ்ணன்? தென் த பாக் ஃபேமிலி அப்ராட், ஜோனத்தான் செபாஸ்டியன் பாக், அதுவும் ஸோ மெனி ஜெனரேஷன்ஸ். இந்த சங்கீத பரம்பரைகளில் என்ன விசேஷம்னா, சிஷ்ய பரம்பரை விசேஷம்தான். ஆனால் அந்த சங்கீத பரம்பரையில் என்னென்னா, தேர் வி அன் இமோஷனல் பாண்ட். அந்த ஒரு இது இருக்கும், ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு பந்தம் தொடர்ந்து வரும். அது இந்த தனமாள் ஃபேமிலியில் கேட்கவே வேணாம். அதோடு அவர்கள் ஒரு நல்ல சிஷ்ய பரம்பரையும், சியாமா சாஸ்திரி சிஷ்ய பரம்பரை, முத்துசுவாமி தீட்சிதர் சிஷ்ய பரம்பரை, இதெல்லாம் சேர்ந்தவர்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் தியாகராஜ சுவாமி கீர்த்தனைகளும் பின்னாடி அவர்கள் காஞ்சிபுரம் நைனாப்பிள்ளை அவர்கள் மூலமாகவும், அதுக்கு முன்னே தனமாள் பாடுவார், நிஜ மர்மமலன்னு அதெல்லாம் பாடுவார் தியாகராஜ கீர்த்தனை. பட் அஸ் அ பல்க் தியாகராஜ சுவாமி கீர்த்தனைகளை வாலாஜாபேட் பாரம்பரியத்தில் வந்த கீர்த்தனைகளை சேகரித்து, பிருந்தாமா முக்தாமா இவர்களை சேகரித்து
இந்த குடும்பத்துக்கு சேர்த்தார்கள். ஸோ இந்த சங்கீத பரம்பரை சிஷ்ய பரம்பரை இரண்டும் சேர்ந்த ஒரு உன்னதமான பரம்பரைன்னா வேகாவுடைய பரம்பரை. அதில் வேகாவுக்கு ஒரு தனி, as ராமநாதன் said, as மிஸ்டர் வேணுகோபால் said, ஒரு பக்கம் சம்பிரதாயமான ஒரு சங்கீதம், இன்னொரு பக்கம் வாத்தியாருடைய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அப்ரோச், இஸ்தட்டிக் அப்ரோச் டு மியூசிக். இது ரொம்ப அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணாவும் அவளுக்கு பெரிய சேலஞ்ச். அது நம்மளுக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ரம்மியமாக இருந்தது. பட் the kind of challenge that she had to undergo, then how tactfully, how beautifully she has balanced both the styles, that always gets my admiration, and that makes her more and more respect worthy for me. சம்பிரதாயமான பதம் ஜாவளி அவர்கள் வீட்டுக்கு இத்தனை எல்லாமும் பாடுவா, பல்லவியும் பாடுவா. பல்லவி பாடுவா, ஆனால் தானம் பாட மாட்டாள். அதில் வாத்தியாரை பற்றி நிறைய சொன்னேன். அவரை மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி டீச்சர் பார்க்கவே முடியாது. நம்மக்கிட்ட வெறுமை கற்றுக் கொடுத்துட்டு மட்டும் சும்மா இருந்துட மாட்டா. அந்த கீர்த்தனையும் அந்த இதுவோ அவளுக்கு எப்படி வந்ததுன்னா சிஷ்யாளுக்கு எடுத்து சொல்வாள். இந்த ஜெனிசிஸ் சொல்வாள். இந்த கீர்த்தனை எப்படி வந்ததுன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு கீர்த்தனை எங்கேருந்து இவருக்கு எப்படி வந்தது, அதனுடைய சோர்ஸ் என்ன, அது வேறு மியூசிஷியன்ஸ் இன்னொரு இதில் சம்பிரதாயத்தில் எப்படி பாடுவா, எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவா. ஒரு ஃப்ரெண்டாக சிஷ்யாவை ட்ரீட் பண்ணி இது இந்த டிஸ்கஸ் பண்ணுவாள். அது மாதிரி ஹி வாஸ் அ கிரேட் டீச்சர். அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையாக கற்றுந்தார். வேகாவுக்கு தெரியும், ரொம்ப பிரியத்தோடு கற்றுந்தா. அவளும் ரொம்ப ஆசையாக கற்றுண்டா. ரொம்ப ஒரு சின்சியராக ஒரு லாயல்ட்டியோட ரொம்ப இதுவாக கற்றுண்டா. ரெண்டு சம்பிரதாயத்திலும் அப்படி ஒரு மதிப்பு, ஒரு மரியாதை, ரெண்டுத்தையும் திறம்பட நிர்வகித்தாள். இந்த சம்பிரதாயத்தையும் வாத்திய செயலியும் திறம்பட நிர்வகித்தாள். Such a humane person, very affectionate. The hospitality, அவள் கிட்ட போன ஒரு ஸ்னேகம் வச்சுட்டானா நம்மளை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டான். இந்த ஸ்னேகத்துக்கு ஒரு மதிப்பு கொடுக்கறதுன்றது அது அந்த ஃபேமிலியில், அதுவும் வேகா கேட்கவே வேணாம். அவ்வளோ ஃபஸ்ட் கிளாஸாக சமையல் பண்ணுவாள். போனான் அதையும் பாட்டோட அதையும் சேர்த்து சந்தோஷப்படுத்துக்கு நானும் ராஜன் என் குழந்தைய ஆஷின்னு போவோம். யூஸ் டு ஸ்பெண்ட். ராமநாதன் வருவார். ரொம்ப they were all wonderful, glorious days. I still remember. Then அவகிட்ட சங்கீதம் மட்டும் கற்றுக்காம இந்த செரிப்ரல் ஹியூமர்னு சொல்வாள், அதையும் கற்றுடணும். இந்த ஹியூமர் வந்து ஒரு சட்டில் ஹியூமர், அது மூளை அது கொஞ்சம் யோசிக்கணும், அது புரியணும். அது சட்டுன்னு புரியாது. அது வந்து அதுவும் கற்றுண்டோம். சங்கீதம் எவ்வளோ தூரம் வந்ததுன்னு தெரியல. இது அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வந்த மாதிரி எனக்கு தோணும். எனக்கு என்னை பொறுத்தவரை சங்கீதத்தோட இந்த இது சட்டில் ஹியூமர் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கேட்குறதுக்கு. நான் பிஹெச்டி பண்ணிச்சேன். பிருந்தாமாவும் வேகாவும் எனக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா. ரொம்ப மரியாதைவா. இது பர்ஃபார்மிங் மியூசிஷியன்ஸ் அந்த இருந்தாலும் இந்த தியரின்றதுக்கும் அவள் அதை மட்டமாக இட போடலை. அதுக்குண்டான ஒரு கௌரவத்தை கொடுத்தார்கள் அவர்கள். பிஹெச்டி சம்மந்தமாக எத்தனை தடவை நான் பிருந்தாமா கொஷின் கேட்டிருப்பேன். உங்கள் பரம்பரையில் என்னென்ன தீட்சிதற்கு இத்தனை பாருங்கோ, எப்படி வந்தது எல்லாம் நான் சளைக்காமல் பதில் சொல்லிக்கா. இந்த வேகா என் தீசிஸ் கவுனுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வீட்டில் கேட்டேன். வேகா எனக்கு கொஞ்சம் இந்த சுருட்டி அங்காரக மாசனமும் முவகோபால் இந்த கொண்டேகாடும் அது கொஞ்சம் பாடிக்கொடு, எனக்கு அதில் அந்த சிமிலாரிட்டிஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணோன்னு ஒன் பிலி ஒரு ஸ்ருதி பாக்ஸ் வச்சுட்டு எனக்கு உடனே பாடி கொடுத்தான் என் தீசிஸ்க்கு. அண்ட் அதை வச்சுட்டு நான் ஒரு சாப்டர் இது அதுக்கே ஐ ஹேட் டு டிவோட் அ கம்ப்ளீட் சாப்டர் ஜஸ்ட் அனலைசிங் த ஃபாண்ட்னஸ் இன் தனமால் ஸ்கூல், the fondness for associating certain features of Kshetriya Padam in the Dikshita Kritis. And Angarakam Masramyam, and the Suluti Peripan, the Geta, the Punya, the Anakudane party Kuruta. Upon a Goro Kurutu, TV Lava feature Pana, Brinda Mamuva Gopalan. Other Vega Romanana Padirka, the Gadari Vagala, other upon Ninu Chuchi Padirka, the woman dance Adirka. முக்தாமா பேத்தி எல்லாம் இது பண்ண. அது கூட முக்தாமாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி
பிருந்தம்மா அந்த ப்ரொஃபஸர் பொண்ணு இருக்க காஞ்சிபுரத்து பொண்ணு அது கொஞ்சம் வர சொல்லு. உடனே அமிச்சா நான் தான் அந்த ப்ரொஃபஸர் பொண்ணும். போன உடனே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் பண்ண கூட்டிருக்காங்கோ, என்ன பண்ணணும்னு. என்ன இது நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணணுமான்னு. இல்லை என்னென்ன பதம் பண்ணணும் நீ தான் சொல்லணுன்னு. இந்த மாதிரி யார் சொல்வா, நீ செலக்ட் பண்ணுன்னா. அப்புறம் இது என்ன எழுதுறியோ அது எழுதுன்னு. அம்மா நான் நீங்கள் கொஞ்சம் சரி பாருங்க ஒன்று. இல்லை நீ 2 பேருமே அம்மா பொண்ணு 2 பேருமே இல்லை அதான் நீ பார்த்துக்கோன்ட்டா. இல்லை நீங்கள் கேட்கணும், நான் அப்படிலாம் எதையான எழுதி கொடுக்க முடியாது. அந்த இது கம்பேரிங் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் படித்து காமிக்கிறேன். எல்லாத்தையும் படித்து காமிச்சேன், ஒன்றுமே சொல்ல. பிருந்தாமா சரி சரி. கடைசியில் மட்டும் இந்த பதம்ன்றது ரொம்ப ஒரு அசாத்தியமான இசைன்னு இருக்கும். இதெல்லாம் நோட்டேஷனில் கொண்டு வர முடியாது, இந்த ஒரு லைன் மட்டும் எழுதிடும்னா ஒத்துண்டேன். அதை மட்டும் ஆட் பண்ண, மற்றபடி ஒன்றுமே சொல்ல. இது அதாவது தங்களுக்கு இது சம்மந்தம் இல்லைன்னு அனாவசியமாக இதுலேயும் இது பண்ண மாட்டா. பட் எது சொல்லணுமோ, எதை வலியுறுத்தணுமோ அதை தயங்காமல் ஒரு தாட்சியம் பார்க்காம சொல்லக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் உண்டு. அந்த ஒரு பண்புகள் அதெல்லாம் பார்க்கட்ட நிறைய கற்றுன்ட்ருக்கேன். அது எஸ்பெஷலி இந்த பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ்ன்னு வரைச்ச நம்ம பாடுறதுக்கும் அதை அப்படியே ரைட்டிங்கில் கொடுக்கறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. யூ கேனாட் ரீப்ரொடியூஸ் வாட் யூ ஆர் சிங்கிங் இன் ஆக்சுவல் ரைட்டிங். அது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படிலாம் வரைச்ச இவர்களுடைய அந்த ஒரு கைட்லைன்ஸ் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சௌகரியமாக இருந்தது. பிகாஸ் மை தீசிஸ் வாஸ் என்டையர்லி ஆன் த பர்ஃபார்மன்ஸ், தியரட்டிக்கலாக ஒன்றும் இல்லை. அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் இவர்களுடைய ஒரு பங்களிப்பு அது ரொம்ப விசேஷமாக நான் சொல்லணும். ரொம்ப வகட்ட பிடிச்சது என்னென்ன கடைசியாக என்னென்னா, நேர்முகமாக பாடம் பண்ணுறதை தான் ஒத்துப்பா. இந்த நோட்டேஷன், இந்த டேப்லேருந்து கற்றுக்கிறது, இப்போ இருக்க இந்த யூடியூப்லேருந்து கற்றுக்கிறது வாழ்கலாம். பிருந்தாம்மா உட டர்ன் இன் ஹர் கிரேவ் இந்த யூடியூப்லாம் பார்த்தானா அதெல்லாம் அவர்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. நேருக்கு நேர் கற்றுக்கணும். அதில் அவர்களுக்கு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை. அப்படி கற்றுண்டா தான் ஒத்துப்பா. நானே வேகா கிட்ட எவ்வளோ பாடம் பண்ணியிருக்கேன். இது சியாமசுந்தராங்க தன்யாசி உங்ககிட்ட தான் கற்றுண்டம்மா வேகா. சியாமசுந்தராங்க அப்புறம் எட்டு நம்பினாவோ அதெல்லாம் கற்றுண்டேன். எல்லாம் நல்லா கற்றுருவா. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் கற்றுருவா. சரியாக வர வரைக்கும் விட மாட்டாது. நானாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டா வேறு யாராக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப இதுவோட ஒரு டெடிக்கேஷனோட கற்றுருவா. ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ சொல்லிகிட்டே போகலாம். என்ன அதுக்கு ஒரு இதுவே இல்லை, எல்லையே இல்லை. ராம்நாத் போகிறோம் கீழே இறங்குன்னு போகிறோம் என்ன சொல்ல போகிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி வேகாக்கு இந்த வாத்தியார் ஹிஸ் எக்ஸலன்ஸ் மியூசிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் வாத்தியார் பேரில் கொடுக்கறது ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாருக்குமே சந்தோஷம். இங்கே நான் மட்டும் இல்லை, நம்ம எல்லாருக்குமே சந்தோஷம். ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிறது, ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கிறது. தேங்க்யூ ஆல் ஸோ மச். நமஸ்காரம். ராமநாதருக்கும் வைத்தியக்கும் நான் குறிப்பாக ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். தேங்க்யூ. Thank you, Professor Rita Rajan, for sharing with us such special and personal insights. We are deeply honored today to have with us Srimati Vegavahini. As we all know, she is the daughter of the legendary Srimati T. Brinda, through whom she inherited one of the most profound and exacting musical traditions of all time. At the same time, she is also a disciple of Sri RAMNAD KRISHNAN, who nurtured in her the same values of subtlety, aesthetics, and uncompromising fidelity to classicism. Her music reflects this rare confluence of these two remarkable streams of tradition. The Brinda school, with its inward-looking intensity, gravitas, and exquisite subtlety, and the RAMNAD KRISHNAN school, with its unique stamp of elegance, laser-like precision, and tender expressiveness. Steeped in this tradition, her music reflects the very ideals that this award seeks to celebrate. I now request Srimati Vegavahini to share her thoughts with us. Om Shri Kanchi Mahaperiva Padam Sharanam.
எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். I deem it a great pleasure being here this morning to celebrate the birthday remembrance of my Guru, Sri RAMNAD Krishnan, anglicized RAMNAD KRISHNAN. Whatever I have been wanting to say, they have all exhausted. Rita and Mr. Venugopal, Yellame, they've finished. So I have nothing to, whatever I planned and came, I'm not able to say anything because that will be a repetition. His music was a convergence of the Brinda Mukta school plus his Manodharma. He combined both, and he was an ardent follower of the Brindama tradition. I say Brinda's tradition because, again, like Rita already mentioned, it's a combination of the Dhanam school and the Nayana Pillai Bani. Vadyar had been very, very generous in extending his training very benevolently and without any inhibitions. He was ready to share his knowledge. So the impact of his music will definitely be there. His delineation of raga and the Kalpana Swaras are things to reckon with. His ideas in delivering a raga or his Sarvalagu Swaras are definitely a thing to reckon with. His combination of both Brinda's style and his imagination has, it's something one cannot imagine. It's beyond imagination because that was the kind of artistic talent he had. Vandade varadu. Normally, even now, just now I was listening to his Devagandhari. Each time he sang it, each time would be different phrases all the time. Every time it would be different. Never a repetition. I can keep saying so many things, but I'm at a loss for words because whatever I planned and come, it's all exhausted. Rita's finished everything. A word about Dr. Rita Rajan. She hails from a very big family of, they're not musicians, but connoisseurs. She did have a few musicians in her family who were trained by none other than the legend Nayana Pillai. She has to accredit some very, very rare kritis of Tyagaraja from the Nayana Pillai Bani. She's a fantastic musician plus a very good musicologist. You can trust her for her. For whatever she says, you can depend upon her research. And last but not the least, I thank my mother for having put me under his tutelage at the age of 12, and I continued till his demise. I've gained a lot of experience learning from him, and it was a great experience, great pleasure, a lot of knowledge gained. And again, once again, I want to thank my mother, Srimati Brinda, for having sent me for my training under him, and also my aunt Muktama, Sri Ramanathapuram Krishnan was influenced. Till the end, he wanted to stick, man of conviction, you see, he wanted to stick to that tradition, that school. And he had made no compromises at all, none at all. As far as the music was concerned, he stuck to his goal. He wanted to do what
what he thought he wanted to do, he did. He did not compromise for any other reason. So now I thank my mother once again, Vrindamma, and my mother again, Muktamma. She was not my aunt, she was my mother. Both of them have been great influence in my life. So also my Guru, Sri RAMNAD KRISHNAN. Last but not the least, I thank Ramnathan and Vaidyanathan for honoring me with this. I feel it a great privilege to be honored here, and thank you so much. Thank you all for being here to grace the occasion. Thank you again. Thank you so much. Bye. On behalf of all of us, I extend my heartfelt gratitude to Professor Ritha Rajan for kindly agreeing to be our chief guest this morning. Our warmest thanks to Vidushi Vegavahini, the recipient of the RAMNAD KRISHNAN Award for Excellence, for accepting this honor with such a grace. We are deeply grateful to Carnatic Finance and Nardagan Sabha for hosting this event. A very special word of appreciation to S.B. Kanthan and his team for their meticulous videography, and to the artists who are going to perform in a short while. Vidushi Jayashri Arvind, Vidwan Praveen Sparsh, Vidwan Chandrasekhar Sharma. I also thank profusely Savitha Narsimhan, incidentally, she is also Vidushi, so ably comparing the program. And finally, our sincere thanks to each one of you in the audience. Your presence and encouragement and give meaning to this occasion. Thank you and good day to all of you. Thanks a lot. Thank you, Sri Vaidyanathan. As we reflect on the life and legacy of Sri RAMNAD KRISHNAN, through the words of his two prime disciples, it is now time to celebrate that legacy in the way he cherished most, through music itself. We are delighted to have with us Vidushri Jayashri Arvind. Through the training of her Guru Sri K.S. Narayana Swami and influences of the Dhanamal Bani, especially Srimati T. Brinda, Jayashri's music is deeply anchored in the very tradition and aesthetic values that Sri RAMNAD KRISHNAN espoused. Her concert today is both a tribute to and a continuation of that living stream of artistry. Performing with Srimati Jayashri today are two young, fine musicians, Praveen Sparsh on the Mridangam and Chandrasekhar Sharma on the Ghatam. Assisting her are also Anugraha Lakshmanan and Aparajita on the Tanpura. The concert will begin in just a few minutes. Please do stay back and enjoy the concert, a fitting conclusion to this morning of remembrance and celebration. Thank you.